ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வெரிபி திறந்தவெளி மிருகக்காட்சி சாலையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஆஸ்திரேலியாவின் மெல்பர்ன் நகருக்கு அருகில் சுமார் 32 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வெரிபி ஆற்றின் இரு பக்கமும் அமைந்துள்ள மிருகக்காட்சி சாலை தான் வெரிபி திறந்தவெளி மிருகக்காட்சி சாலை. 560 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த பரந்த மிருகக்காட்சி சாலையில் பஸ் சவாரி செய்து கொண்டே திறந்த வெளியில் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் மிருகங்களை கண்டு ரசிக்க முடியும். சுமார் 40 நிமிடங்கள் நீடிக்கும் இந்த பஸ் சவாரியில் ஒட்டகங்கள், ஒட்டகச்சிவிங்கிகள், வரிக்குதிரைகள், நெருப்புக்கோழிகள், காண்டா மிருகங்கள், மரிமான்கள் போன்ற ஆப்பிரிக்கா வகை மிருகங்கள் திறந்த வெளியில் உலாவிக் கொண்டிருப்பதை கண்டு ரசிக்க முடியும். பஸ் சவாரி தவிர நடைபயணத்தின் மூலமாக ஆப்பிரிக்கா வகை சிங்கங்கள், சிறுத்தைகள், கீரிப்பூனைகள், நீர் யானைகள் போன்ற மிருகங்களையும் ஆஸ்திரேலியா வகை மிருகங்களான கோலா, ஈமு, கங்காரு போன்ற மிருகங்களையும் கண்டு ரசிக்க முடியும். 2019 வருடம் மெல்பர்ன் நகரில் வசிக்கும் எங்கள் மகன் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த பொழுது மகன், மருமகள், பேத்தி ஆகியோரோடு வெரிபி திறந்தவெளி மிருகக்காட்சி சாலையை பஸ் சவாரி மூலமும் நடைபயணத்தின் மூலமாகவும் கண்டு ரசித்த காட்சிகளை இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். எல்லோரும் ஜூக்குள்ள போய் ஜூவை சுற்றி பார்க்கலாம். Is it? Yeah. Is it hippopotamus? நம்ம ஒரு ரவுண்ட் இப்படி போயிட்டு அங்க பாருங்க, அங்க கொரில்லா அங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. Load distribution easier. Dia, what is that? Ma, Emily. எடுக்கலாம். அம்மா
Ready for the presentation? Now the next thing you might see is that she's got an incredibly short tail. But because they're mainly found in the grasses, they don't spend a lot of time up there. They've still got pretty good balance. And they also don't need a big long tail like some other cats do, like the cheetah. Holidays coming up. Go to South Australia, see the 3 boys and the girls. It's very interesting to see. So they are doing exactly what they're supposed to do, spread their genetics, and that was their dad did as well. Jahari, he passed away start of the year in February. He was 15 and a half. Dia, what is that? Ma, Emily. Yeah, I found it right here. இது ஆஸ்ட்ரிச் இது ஈமு. எமிலி அம்மா அங்க போ, அங்க பாரு. ஆமாமா தியா, வாட் இஸ் தட்? அங்க பாரு. அவ பார்க்கல இன்னும். இங்க வாங்க. ஆமா, என்ன அப்பா வித்தியாசமா இவ்வளோ பெரிய ஹிப்போ நிற்கும் போது குட்டி பேர்டை பத்தி பேசு. Are you ready? Dirt and roll on their back to get it all out. Now that thick coat would have helped them through the winter where it does get below minutes underwater. And when they're under there, they barely even ripple the surface. In fact, the only way to tell one of these ladies would be next to you in the water is from the bubbles that they blow. Now they come out either end of their body, and that helps to control their buoyancy so they can sink down. Don't let their size fool you, they're actually faster than us on land and in the water. I mean, I wanted to, but I'll get in a lot of trouble if I do it again. So we'll just creep down, and I want you to check out at the bottom. Some people say it looks like a one-eyed dragon, but I'm not so sure about the wording of that. But it's a big, hard bit of wood that is responsible for bringing on this dragon at the moment. So trees like this take over a century. கொஞ்சம் முன்னாடி வா. It's just a few meters away, keep a close eye on them.
no poo. And you'll notice, almost all of these boys are still chewing. So giraffe actually chew for about 20 hours a day, and they regurgitate the food in their bellies so that they break it down as much as possible. So they can get through eucalyptus leaves almost as good as a koala can. And funnily enough, that's why their poo comes out looking like little Maltesers. No, they're not Maltesers, so you don't make that mistake. And we also have some 4-week-old zebra on the right. Still close to home. Checking out some of those. Here, I also want you to get a good look at a zebra's bottom. Now, I'm not being weird, but if you were to look at your thumbprints, all those squiggly lines are unique to you. அன்பு எங்க இருக்கீங்க? அன்பு தன்னோட அக்னி கரங்களால நீ கேங்குரு பார்த்ததே இல்லையா? இல்லை, எல்லா இடத்துலையும் அது வந்து சும்மா பாம்புங்க எல்லா இடத்துலையும். அங்கே போய் நில்லுங்களா. இல்ல மாமா மறைச்சிட்டாரு. இந்த சைடு எடுத்த, இந்த சைடு நடுவுல போங்க, நடுவுல போங்க. கங்கர் எப்படி ஜம்ப் பண்ணும்? குட் ஜாப்.
இது என்னன்னு தெரியுதா? குதிரை லாடன்னு இல்லை, செம்மறி ஆடு. அப்பா அப்பா இப்போ நல்லா தெரியும். எங்கள் அம்மா watching my channel. நன்றி, வணக்கம், bye bye.